Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, третья песнь «Статус-кво». Chapter 21, Conversation between Manu and Kardama. Глава 21, беседа между Ману и Кардамой. Text 51. Текст 51. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yaha, Яга, Arka, Арка, Hindu, Инду, Agni, Агни, Indra, Индра, Vayunam, Ваюнам, Yama, Яма, Dharma, Дарма, Prachetasam, Прачетасам, Rupani, Рупани, Tane, Кане, Adhatse, Адхатсе, Tasmai, Тасмай, Shuklaya, Шуклая, Te, Те, Namaha, Намаха, Yorkanvagnindra, just a minute. Yorkanvagnindra Vayunam, Йоркендва, Гниндра, Ваюнам, Yama Dharma Prachetasam, Яма, Дарма, Прачетасам, Rupani Stana Adhatse, Рупани, Стхана, Адхатсе, Tasmai Shuklaya Te Namaha, Тасмай, Шуклая, Те, Намаха, Yorkanvagnindra Vayunam, Йоркендва, Гниндра, Ваюнам, Yama Dharma Prachetasam, Яма, Дарма, Прачетасам, Rupani Stana Adhatse, Рупани, Стхана, Адхатсе, Tasmai Shuklaya Te Namaha, Тасмай, Шуклая, Те, Намаха, Yorkanvagnindra Vayunam, Йоркендва, Гниндра, Ваюнам, Yama Dharma Prachetasam, Яма, Дарма, Прачетасам, Rupani Stana Adhatse, Рупани, Стхана, Адхатсе, Tasmai Shuklaya Te Namaha. Тасмай, Шуклая, Те, Намаха. Dear Prabhu, are you available? Yes, Gomesh, I'm available now. Yeah. Go ahead. Yerkent Dravayunam Yorkanvagnindra Vayunan, Yamadharma Prachetasam Yama Dharma Prachetasam, Rupani Sthana Athatse Rupani Stana Adhatse, Tasmai Shuklaya Te Namaha. Tasmai Shuklaya Te Namaha. Okay, someone else? Pretty sure. Kendra, What happened? Hare Krishna? Yorkent Wait a minute, that was broken up. Try again. Связь прерывается, попробуйте еще и заново. Да, это. Vagni Dravayunam Yorkanvagnindra Vayunan, Yamadharma Prachetasam Yama Dharma Prachetasam, Panisthana Adhatse Rupani Stana Adhatse, Smai Shuklayate Namaha. Tasmai Shuklaya Te Namaha. Someone else? Hare Krishna. Yorkant Agni Dravayunam Yorkanvagnindra Vayunan, Yama Dharma Prachitasam Yama Dharma Prachetasam,
Rupani sthana athatse. Manistana Adhatse. Tasmai Shuklayante Namaha. Tasmai Shuklaya Te Namaha. Someone else? You Who was, can sorry? who was that? That was Indira? Я. Okay, so now someone else? Кто-то сейчас, кто? Слышно? You can Anjiram. Sorry. You can Anjiravyanam. Wait a minute, try again. Попробуйте снова. Yes. 1 second. You can No, there's something she's doing wrong here. Can't tell what. I think she's putting in an extra syllable or something. Ну, что-то неправильно делаете, может быть, дополнительный слог вставляете. Это, Who is that? Bhakti Nadina? No, it's, You can Mother Полини. Mother Palini. Okay, Mother You Palini, can- just listen a minute. Сейчас послушайте минутку. Your Ken Vagnindram Vayunan. Yes. You can No. Agnindravyanam. You're putting in an extra syllable. You're saying your Kenva Agnindra. There's no Agni. extra syllable. Вы дополняете, can- вы вставляете. Just listen. There's no, Yes. you're putting in an extra syllable after the V. Va. You're saying va Agnindra. It's not like that. Вставляете дополнительный слог после В. Еркент 2. Там нету А. Еркент Агнидравайнам. It's just like one word. Your Просто Ken как Vagnindra Vayunan. вот эти два слова, Кен и Агнидра, как одно слово читают. You can Agnindravyanam. I mean, am I correct, Prabhu? She's putting in an extra syllable? I can't understand. Maybe yes, something. So it's Okay. hard to say. Palini, try doing it more slowly. Попробуйте помедленнее повторить. Listen carefully. И внимательно послушайте. Your Ken Vagnindra Vayunan. You can Agnindravayunam. You're still putting in an extra syllable. Все равно какой-то что-то дополнительный слог вставляете. No. You can No, Agnindravayunam. you're saying, here's what you're saying, Mother Palini. Вот то, что как вы говорите. You're saying your Kenva Agnindra. Your Kenva Agnindra. You're putting in an extra syllable. Вы говорите Еркен 2, Еркен 2. No. Listen. She's saying your Kenva Agnindra. Вот так вот вы говорите. Еркен 2 Агнидра. That's not right. Это неправильно. It's your Ken Vagnindra. Just one word. То есть, но вот так вот произносится, как одно слово. Еркен Агнидра. You can sorry, Gurmukhat. You can Agnindravayunam. No. You're doing it the Нет. wrong way every time. Неправильно. Okay, later. Yeah. Do you not understand what I'm saying? Is that the problem or what? Проблема в чем? В том, что вы не понимаете, что я говорю, что я хочу. Нет, у меня как-то речевой аппарат, видимо, не так работает. Sorry. You can... Try once more. Попробуйте еще раз. You can Agnindravayunam. Your Ken Vagnindra Vayunan. Yamadharma No, it's Prachetasam. not Yama.
Яма. Yama Dharma. Яма Дарма Прачетасам. Yama Dharma Prachetasam. Рапанистхана Адхасем. Vanistana Adhatse. Тасмая Шуклаяте Намаха. Tasmai Shuklaya Te Namaha. Ochin Hodasho. Okay, Thank you. please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yaha, Яха, Yuhu, Югу, ты который? Arka Арка, of the sun, Алдесан, солнце, Indu Инду, of the moon, of the moon, луны, Agni Агни, of Agni, the fire god. Вагни, the fire god, Бога солнца Агни, Indra Индра, of Indra, the lord of heaven. of Индра, the lord of heaven, Индры, повелителя Индра, повелителя небес Индра, Vayunam Вайнам, of Vayu, the wind god. Ваю, the wind god, Бога Yeah. ветров Ваю, Sorry. Yama, Кама, huh? Yama Яма, of Yama, the god of punishment. of Yama, the god of punishment, карающего божества Ямы, Dharma Дharma, of Dharma, the god of piety. Dharma, the god of piety, божества Причем- добродетели Дharma. Just a second. Oh, dear. Pacheta Psalm Пачета сам, and of Varuna, the god of the waters. and Varuna, the god of waters. И Варуны, повелителя вод. Rupani, Рупани, the forms. forms. Формы. Stane, Ане, when necessary. when necessary. Когда возникает необходимость. Adhatse, Артхатсе, you assume. Йосюм. Ты принимаешь. Tasmai, Тасмай, unto him. unto him. Ему. Shuklaya, Светлая, unto Lord Vishnu. unto Lord Vishnu. Господу Вишну. Te, Ты, unto you. unto you. Тебе. Namaha, Намаха, obeisances. obeisances. Поклоны. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. You assume when necessary the part of the sun god, the moon god, Agni, the god of fire, Indra, the lord of paradise, Vayu, the wind god, Yama, the god of punishment, Dharma, the god of piety, and Varuna, the god presiding over the waters. All obeisances to you who are none other than Lord Vishnu. Когда возникает необходимость, ты берешь на себя роль Бога Солнца, Бога Луны, Бога Огня, Агни, Повелителя Небес Индры, Бога Ветров Ваю, Бога Ямы, карающего грешников, Повелителя религии Дхармы и Повелителя вод Варуны. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, ибо ты никто иной, как сам Господь Вишну. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Since the sage Kardama was a Brahmin and Swayambhuva was a Kshatriya, the sage was not supposed to offer obeisances to the king because socially his position was greater than the king's. Мудрец Кардама был браманом, а Сваямбхува принадлежал к сословию кшатрии. Поэтому мудрец не должен был кланяться царю,
ибо по положению в обществе стоял выше царя. But he offered his obeisances to Swayambhuva Manu because as Manu, king and emperor, he was the representative of the Supreme Lord. Но тем не менее, Кардама склонился к стопам своего Ману, так как Ману, царь и император, являлся представителем Верховного Господа. The Supreme Lord is always worshipable, regardless of whether one is a Brahmin, a Kshatriya, or a Shudra. Почитать Верховного Господа и поклоняться Ему должны все, браманы, кшатрии и шудры. As the representative of the Supreme Lord, the king deserved respectful obeisances from everyone. Поскольку царь является представителем Верховного Господа, все его подданные должны выражать ему свое почтение. And that's the end of the purport. Конец комментария. Any questions or realizations? Вопросы или реализации? Хари Кришна, мои поклоны примите. Вопрос можно мне, да? Hare Krishna, my basic. Can I ask a question? Sure. Да, конечно. Вот в наше время президент является как царь представителем Бога? Nowadays, can we consider president as a representative of the God? Can you speak louder, dear Prabhu? Can we consider nowadays our president as a representative of the God? What do you think is the answer to that question? А как вы думаете, какой ответ на этот вопрос? И да, и нет. Yes and no. How? Please explain. What do you mean by yes and no? А можете объяснить, что вы подразумеваете, когда и нет? Но то, что он наделен полномочиями, это как бы, от Бога исходит. So А his power, because he was empowered by God. It came from God. His empowerment. What's that? His empowerment comes from God. He's His power empowered. He's empowered by? by God. No, he's empowered by Maya, who's empowered by God. Нет, он наделен полномочиями от Майи, которая в свою очередь дал указания Верховный Господь. Representative of God has to be, how do you say, actually teaching and enforcing the principles of God. Потому что представитель Бога, тот, кого наделил Господь полномочия, должен учить принципам, божественным принципам, духовным. I know of no modern day governmental leader who's doing that. Я не знаю в наше время ни одного правителя, президента, который бы делал это. Everything they do is for sense gratification in one sense or another, one way or another. Все, что они делают, это все направлено на удовлетворение чувств в том или ином виде. Yeah. The head of state is supposed to represent God, but they don't. Да, глава государства, по идее, должен быть представителем Бога, но в наше время это не так. Is that okay, Ganga Prabhu?
It was not Ganga, probably is it Bhakta Valeri. Oh, Dr. Valetti. I don't see him here. Uh, or maybe not. Maybe who was it? Voice like Valeri тоже. Anyhow, say in Russian. They don't understand English. Кто это говорил сейчас? Who asked the question? Кто спрашивал? Валерий с Верхней Салды. Bhakta Valeri. Yeah, Bhakta Valeri, yes. Oh, so why does your sign here say Samsung? Why doesn't it А say почему, Valetti? почему у вас ник говорит Samsung написано? Почему не Валерий? Ну, видимо, так телефон что-то там работает, не знаю. I don't know. It's the way of the phone is working. I'm not sure. Okay. So is my answer okay? Ну, как вам ответ? Какой ответ? Меня очень устроил этот ответ. Yeah, I was satisfied with the test. Okay. Any Thank other you. question or realization? Sorry? I said, is there any other question or realization? А есть ли еще какие-то вопросы или реализация? Okay, dear Prabhu, should we go on to the next 3 verses or should we stop here? You decide. I decided. Yeah, Well- we have 5 minutes left. If you are you moving today to this flat or you have No, time? no. Okay. So we can go on, you know? Okay. Text 52 to 54. Тексты с 52-54. Na yada rattamastaya Jaitranmani Ganarpatam Vispurjach Chanda Kodando Ratena Kasayan Aghan Swasainya Charana Shunan Vepayan Mandalan Buvaha Vikarshan Prihatin Senam Paryats Yanshuman Paryats Yanshuman Paryats Yanshuman, just a minute. Paryats Yanshuman. Paryats Yanshuman Iva Tadaiva Se Tavat Sarve Varnashrama Nibandanaha Bhagavad Rachita Rajan Vidyaran Bhattadas Yubihi. Translation by Srila Prabhupada. If you did not Перевод. mount your victorious jeweled chariot, whose mere presence threatens culprits, if you did not produce fierce sounds by the twanging of your bow, and if you did not roam about the world like the brilliant sun, leading a huge army whose trampling feet cause the globe of the earth to tremble, then all the moral laws governing the varnas and ashramas created by the Lord himself would be broken by the rogues and rascals. Перевод Шилапрапады. Если бы ты не садился в свою непобедимую, украшенную драгоценными камнями колесницу, один вид которой приводит преступников в трепет, если бы звон натянутой тетивы твоего лука не был таким устрашающим, и если бы ты, ослепленный словно солнце, ослепительный словно солнце, не проходил по миру, ведя за собой несметную армию воинов, под ногами которых дрожит земля, тогда мошенники и негодяи попрали бы все законы морали, которым должны подчиняться члены общества Варнашрама, созданного самим Господом. Yeah. Yeah, the head of state is supposed to protect society from the bad guys. То есть глава государства должен, по идее, защищать своих подданных от
от плохих, э, от плохих людей. But in modern day society, the heads of state are the bad guys. Но в наше время главы государства сами являются плохими парнями. They're just bad guys who have more power than other bad guys. That's all. Потому что это такие же плохие парни, которые обладают больше властью и могуществом, чем обычные they are- плохие парни. But they aren't protecting human society. Но они не защищают, то есть, общество. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила. Is the duty of a responsible king to protect the social and spiritual orders in human society. Каждый обладающий чувством ответственности царь обязан защищать систему социальных и духовных укладов общества. The spiritual orders are divided into 4 ashramas: brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas. And the social orders, according to work and qualification, are made up of the brahmins, the kshatriyas, the vaishyas, and the shudras. К духовным укладам относятся 4 ашрама: брамачарья, грихастха, ванапрастха и саньяса. А систему социальных укладов, основанную на роде и занятии людей и их качествах, составляют браманы, кшатрии, вайши и шудры. These social orders, according to the different grades of work and qualification, are described in Bhagavad Gita. Социальные уклады, принадлежность к которым определяет по родам деятельности и качествами человека, описаны в Бхагавад-гите. Anybody know the verse numbers? Кто знает номер стиха? Турварня моя слишком. Yeah, but Karma, yeah, that's one Adesha. verse. That's just one verse. That's the Brahmins. Oh, Guna Karma Vibhagasha. No, that's that's a different verse. That's that's what? That's 7 something. I can't remember. No, I was talking about where they're actually their duties are explained. Anyhow, chapter 18, I think it's text 41 to 43. Там я говорю про стих, где объясняется обязанности 18, 41, 43. The one you quoted, I think, was chapter 7. I don't remember the verse. I think it's 15. I'm not sure. Okay. Unfortunately, for want of proper protection by responsible kings, the system of social and spiritual orders has now become a hereditary caste system. К сожалению, в наше время из-за отсутствия ответственных царей, которые защищали бы систему социальных и духовных укладов, она выродилась в кастовую систему, основанную на принципе наследования. But let's see, where are we? But this is not the actual system. Однако такая система не является истиной. Human society means that society which is making progress towards spiritual realization. Чтобы называться человеческим, общество должно идти по пути духовного самоосознания. The most advanced human society was known as Arya. Arya refers to those who are advancing. Самым прогрессивным типом человеческой цивилизации была цивилизация Ария. Ариями называют людей, которые заботятся о прогрессе общества. So the question is, which society is advancing? Возникает закономерный вопрос. Что такое прогресс общества? Или какое общество является прогрессивным? Advancement does not mean creating material necessities unnecessarily and thus wasting human energy and aggravation over so-called material comforts. Прогресс общества не сводится к созданию искусственных материальных потребностей,
и бессмысленной трате человеческой энергии на изобретение так называемых потерянных удобств. Real advancement is advancement towards spiritual realization, and the community which acted toward this end was known as the Aryan civilization. Действительно прогрессивным является общество, стремящееся к духовному самосознанию. И общество, которое ставило перед собой эту цель, называлось цивилизацией ариев. The intelligent men, the Brahmins, as exemplified by Kardama Muni, were engaged in advancing the spiritual cause. And emperors like and Kshatriyas like Emperor Swayambhuva used to rule the country and ensure that all facilities for spiritual realization were nicely provided for it. Were nicely provided. Разумные люди, браманы, как видно на примере Кардамы Муни, заботились о своем духовном развитии, а кшатрии, подобные Свамбу и Ману, правили государством и заботились о том, чтобы у их подданных были все условия для духовного развития. It is the duty of the king to travel all over the country and see that everything is in order. Так должен время от времени объезжать свои владения и следить за порядком в обществе. Indian civilization on the basis of the four varnas and ashramas deteriorated because of her dependency on foreigners or those who did not follow the civilization of varnashram. Индийская цивилизация, основанная на системе 4 варн и ашрамов, пришла в упадок, потому что попала в зависимость от иноземцев, людей, которые не следовали принципам общества варнашрама. Thus, the varnashram system has now been degraded into the caste system. В результате этого система варнашрама выродилась в кастовую систему. The institution of four varnas and four ashramas is confirmed herewith to be Bhagavad Rachita, which means, quote, designed by the Supreme Personality of Godhead, unquote. Данный стих подтверждает, что институт 4 варн и ашрамов создан Верховной Личностью Бога. На это указывает слово Бхагавад Рачита. In Bhagavad Gita, this is also confirmed. Chatur Varnyan Maya Shrishtan. Bhagavad Gita 4:13. То же самое подтверждается и в Бхагавад-гите 4.13. Чатур Варням Мая Криштам. Well, that's the verse to which you're referring, dear Prabhu. Yeah, 4.14, yes. Yep, you quoted the second line. The Lord says that the institution of four varnas and four ashramas, quote, is created by me, unquote. Господь говорит, что система 4 варн и ашрамов создана мной. Anything created by the Lord cannot be closed or covered. То, что создано Господом, невозможно упразднить или запретить. The divisions of varnas and ashramas will continue to exist either in their original form or in degraded form. But because they are created by the Lord, the Supreme Personality of Godhead, they cannot be extinguished. Деление общества на варны и ашрамы будет существовать всегда, либо в своей изначальной форме, либо в извращенном виде, поскольку эта система создана Богом, Верховной Личностью Бога, ее нельзя уничтожить. They are like the sun, a creation of God, and therefore will remain. Подобно Солнцу, оно является творением Бога, и поэтому будет существовать вечно. Either covered by clouds or in a clear sky, the sun will continue to exist. Покрытое облаками или сияющее в безоблачном небе, Солнце всегда останется на своем месте. Similarly, when the varnashram system becomes degraded, it appears as a hereditary caste system. But in every society, there's an intelligent class of men, a martial class, a mercantile class, and a laborer class. Аналогичным образом система Варнашрама превращается в наследственную систему каст. Однако в каждом обществе существуют сословия интеллектуалов, сословия военных, сословия предпринимателей и торговцев и класс рабочих. When they are regulated for cooperation among communities according to the Vedic principles, then there is peace and spiritual advancement.
Когда представители этих социальных групп сотрудничают друг с другом, руководствуясь физическими принципами, в обществе царит мир, и люди духовно развиваются. Just a minute. But when there is hatred and malpractice and mutual mistrust in the caste system, the whole system becomes degraded. And as stated herein, it creates a deplorable state. А когда систему варнашами подменяет кастовое общество, в котором представители различных каст ненавидят друг друга и злоупотребляют своим положением, в котором царит атмосфера всеобщего недоверия, то система в целом деградирует, и общество, как сказано в данном стихе, приходит в плачевное состояние. At the present moment, the entire world is in this deplorable condition because of giving rights to so many interests. Сейчас весь мир находится в плачевном состоянии, так как представители различных слоев и групп борются друг с другом, отстаивая свои узкокорыстные интересы. This is due to the degradation of the four castes of Varnas and Ashramas. Причиной тому является деградация системы 4 варн и ашрамов. And that's the end of the purport. Наконец, комментария. Any questions or realizations? Вопросы или реализация есть? Mother Pauline has... Yeah, Mother Polini, go ahead. Да, у меня такой вопрос к Гуру Махараджу. Сейчас, насколько я знаю, тема Варнашрама, вот этой кастовой системы преданных, она актуальна, и даже есть такие курсы, которые учат определять, сколько в тебе вайши, там, кшатри и так далее. Вообще, как Гуру Махарадж к этому относится? Должны ли мы ну, как-то себя соотносить и относить к Варнашраме, или мы, ну, как это сказать, даса, ну дас, просто слуги? Yeah, nowadays there is a popular topic, how to reestablish Varnashram system and how to understand your Varna, ashram, even there is some courses then you can understand what is your Varna and how much attention we should put to these kind of things, or we should just consider ourselves servants of the same. I didn't understand exactly. It's really hard to hear you, dear Prabhu. How much emphasis we should put to understand, to ascertain our Varna, or we should consider ourselves just dasa and das. Yeah, well, the thing is that that Varna means it's what's your natural propensity. Varna означает то, что какие у вас естественные наклонности. Because everybody has natural inclinations, something they're naturally inclined to do. Потому что у каждого есть какие-то естественные наклонности, которые каждому нравится делать. And my observation is that devotees are happier and more productive when they do something for which they're naturally suited. Мое наблюдение такое, что преданные более счастливы и наиболее продуктивны, когда они заняты тем, что им нравится по природе делать. So in that sense, it's important. В этом смысле это важно понять, Варна. And if you're in a position of guiding or advising others, it's also important. И если вы находитесь в положении, когда вы кого-то наставляете или ведете, это тоже важно. Yeah, there's a verse in Bhagavad Gita, chapter 3, text 33. Есть текст Бхагавад-гиты 3.33. Sadrishan cheshtate swasya prakriter gyanavanapi prakritinyanti bhutani nigraha kin karishati.
even a man of knowledge acts according to his nature. Даже человек знаний вынужден действовать в соответствии со своей природой. What will repression accomplish? Что достигнет, чего достигнет репрессии? What will repression accomplish? Чего можно достичь? Как там говорится правильно? Репрессии ничего не достигнет. So, Ничего не достичь насилием. so everyone has a natural propensity given by God. То есть у каждого есть какие-то свои природные склонности, которые наделил их Господь. Why not act according to your natural propensity instead of something else? Почему бы не действовать в соответствии с этими наклонностями, вместо того, чтобы заниматься чем-то другим? You'll be happier and more productive when you do something that you like to do and that you're good at. Вы будете более счастливы и продуктивны, если будете заняты тем, чем вам нравится делать и в чем у вас есть склонность делать. That's Varnashram. Это и есть варнашрама. Well, that's not Varnashram, that's Varnas. Это варна. Does that answer your question? Отвечает на это? Да, спасибо большое. Поняла, что, нужно просто более понять, к чему, да, есть склонность, например, получается, если рисовать, то это шудра, что-то делать руками, вот, и не лезть в другую, например, вайшью, где продажи и, к примеру, не сильно получается, что лучше задействовать свою сферу. Спасибо большое. No, I understand this. I understood it. If you have like natural propensity to art for art, so you don't need to try to go to the Vaishya territory and try to sell something. Better to do some art by like Shudra work and do not go to the Vaishya work. Well, the thing is that most people are a combination of different Varnas. Но дело в том, что большинство людей это комбинация, у них комбинация многих варн. Their propensities their propensities aren't strictly in one Varna. То есть и склонности, наклонности каждого человека не так, что вот только вот к какой-то варне относится. So, for instance, by nature you're an artist. Например, по природе вы творческий человек. Technically, that's a Shudra propensity. Технически это относится к шудере, к качествам шудера. But that shouldn't be taken as bad. Но это не должно восприниматься как что-то плохое. Because when you use that propensity for Krishna, it becomes transcendental. Потому что когда вы используете эти способности для Кришны, это становится трансцендентным. But what I see is that you also have some Vaishya tendency. Ну и как я могу наблюдать, у вас также есть еще и вайшевские тенденции. And you also have some Brahminical tendency. And she also has some Brahminical tendency. И браманистские тоже есть качества. The Shudra tendency is most prominent. What I see anyhow is Shudra propensity is most prominent in your tendency towards art. Но, насколько я могу наблюдать, вот шудрянские наклонности у вас преобладают. Это выливается в том, что у вас склонность к творчеству. Maybe you're like how do you say 70% an artist. Может быть, вот 70%
70%. На 70% ты творческий человек. Then 10% in each of the other varnas. И по 10% всех остальных варн. That's just spontaneous off the top of my head. Это просто какое-то спонтанное размышление, которое вот сейчас But the point, всплыло в моей голове, возникло. but the point is we all have varieties of propensity. Но суть в том, что у нас есть у всех разнообразные склонности и устремления. Just one propensity may be more prominent than others. Просто, может быть, какая-то склонность преобладает над всеми остальными. Is that okay, Mother Polini? Это отвечает на что-то? Да, спасибо. У меня прям целый тест на способности от Гуру Махараджа. Спасибо. Yeah, you made the whole analysis. Okay, Bhakta Valeri. Now you have a name, but you have Valeri Das. У вас сейчас появилось имя, и появилось Валерий Дас. That means you're the servant of Valeri. Это значит, что вы слуга Валерия? But we're supposed to be servants of Krishna. Мы должны быть слуги Кришны. So you shouldn't write Valeri Das. Вам не нужно писать Валерий Дас. You should put either Valeri with your family name or Bhakta Valeri. Вы можете написать Валерий с вашей фамилией, либо Бхакта Валерий. Okay? Хорошо? Окей, Гуру Махарадж, thank you. Hare Krishna. Okay, so I was just the small realization. I was thinking that, what is now trying to establish the national system, but Prabhupada says that it's just required the establishment of Varnashram is just required cooperation, because the Varnas, is there, Ashramas is there. You have to just make proper cooperation between the devotees, and that creates the Varnashram. There is no can't hear you. I can't hear you. There is no requirement for such a complicated things to establish Varnashrama. It just require the communication between the devotees, proper communication, proper how to say, communication. Okay, translate. Просто вот сейчас преданы много вот темы, да, насчет того, как опять восстановить Варнашраму, вернуть Варнашраму. Но Прабхупада здесь говорит, что, в принципе, все Варнашрамы, они есть. Единственное, что нужно, это наладить взаимодействие между преданными, и это и будет Варнашрама, на самом деле. И просто построить правильное взаимодействие между преданными. Вот все, что требуется для Варнашрамы. Yeah. Okay. So we'll stop here. Так, на этом закончим. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Махадити Свами ки джай. Чай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Джай. Namo Vishnu Padaya. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Krishna. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Krishna.